Так, всем привет. Приятного просмотра, блядь. Я, короче... Ну-ка, подожди, оно сохранилось вообще? Я вчера, когда заканчивал, короче, серию, типа сохранился, но оно вроде как не сохранилось. Что-то такое, сейчас посмотрим. Хотя нет, 22:56. Посмотрим сейчас. Прикинь, что надо будет все сначала проходить. Ну, то есть с этим троллем миссия. А то я тыкал, типа, сохранить, и ничего не происходило. Да сохранилось, скорее всего. Там же автосохранение еще есть. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Вроде да. А, ну да, в метлу в эту, на три метлы надо будет Assuming it зайти. isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. Сейчас хоть ролик нормально, кстати, посмотрим. Вчера пропустил уже. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the three broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Тут нихуя, кажется, разборочка такая была. А я пропустил вчера, блин. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me?
I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Arlo. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Вот это. Астрономическое крыло. Нет. Я думаю, мы будем еще пешком идти. Интересно, а внешку еще можно менять? Я бы шрам ему поменял. Да нет, туда ничего нельзя. Стоп на новое задание. Вы получили сову. А, сова это почта. Так, сообщение через совиную почту обычно приходит, когда у персонажа, с которым вы встречались, есть для вас новая информация или просьба. Выберите профессора Фига, чтобы увидеть его сообщение. Зайдите ко мне. Я кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли в Гринготсе. А Гринготс это у нас этот, типа банк, блядь. Ну, который в начале это был, они там еще ехали. На этой дрезине, блядь, или как это правильно вообще назвать. Типа рельсы, короче, такая хуйня. Там еще, ну, этот... Как его, блядь? Ну, лилипут, короче, был. Ну, понял. Ну, это сюжетное, видимо, задание. Так, подожди. Есть... Два задания. Тайник в замке. Переместимся. Побочные задания, кстати, интересные. Попробую, наверное, подзатянуть прохождение. Ну, в плане, я же обычно всегда сюжетку прохожу. На вот эти побочные задания обычно внимания не обращаю. Oi, can you help me? Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map? Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map,
I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Угу. Это та ржавая темка. Тут, видимо, притянуть надо. А здесь, помню, ему голову вставили на место. То есть отсюда надо пойти туда, видимо. Хотя хуй, блядь. Найти первый ориентир. Изображение. Что-то. Так, а здесь вот это нам... Подожди, а можно убрать это? Чтобы не висело основное задание, не мельтешило. Я просто не помню, где что находится. Блять. А, хотя подожди, оно рядом. О, дверца. Где-то сказали тут. А тут вообще закрыто. Так, давай разгадаем. Посчитаем. Так. 5 минус 3. 2. 2 минус 0. Три получается. Ну да, 2. Рожки. Вот это. 8 минус 1. 7. 9, 8, 7. Вот это. Да. Мистическая вельветовая мантия. Revelio. О, с другой стороны. Книжные шкафы. А что с другой стороны? А, это, блядь. Понял. Так, ну пойдем. А вот дверь открыта. Замок? Замок. Подожди, а Т если нажать? Это что такое вообще? Колдовство. Стол для горшков с маленьким горшком. А как это типа... Он уже использовал это, что ли? Понял, ладно. Это было на Т. Или на Y. Ну-ка, подожди еще раз. Т. А, нет, вот что такое Т. Смотри, сколько тут заклинаний. Мгновенно убивает врагов. А красного цвета? Ну, короче, понятно, по ходу дела, наверное, будет. Важные. Протега, но это то, что есть. Вот это вот древняя магия, интересно мне. Бросок древний. Кстати, ее так и не это самое, не испытал. Там было Z, но что-то, типа, я не обратил внимания, почему такая. Это что у нас? Аллахамора на F. А. Ну да, для замков. А это? Ага. Прикольно. Ага. Revelio.
Ну, скорее туда, вниз куда-то надо. Ладно. Нет, еще ниже, видимо. Еще ниже. Revelio. Да, это вот этот. Где-то внизу стоит, короче. Здесь. Вон он, да. А, ну так да, к ней ведет. Я думал, он сюда A голову. rhinoceros skeleton. I'm on the right track. На верном пути. А, так лол. Ну, показывает просто. Сейчас выйдем на улицу. Да, вот она ржавая эта хуйня. И там дверь должна быть за ней. There's the fountain. I'm getting closer. The Daedalian keys are back. Это потом. Aren't they brilliant? Замок. Revelio. Замок. Блин, здесь с замком не будет связано ничего, у меня же нет The этих. stairwell looks promising. Найдите картину, изображенную на карте сокровищ Артура. Можно даже не смотреть, она уже сама ведет нас. Вот This она. looks like the portrait from the map. Так, на And 4. where's the treasure? Ага. There ничего was a doorway hidden within the portrait. себе. Прикол. Ха. I wonder what came of Arthur's search. Историка. Так, вернуться к Артуру Фламли. Revelio. Lumos. Ладно, хуй с ним. My entire family. What have you learned? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Так, стоп. Сейчас это еще выполню. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Hello, Nellie. You seem excited about something. The Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle.
If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Чуть не ткнул. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, Revelio. I'd love to know what you find, if anything. Ладно. I've always said that travel broadens the mind. I should like to retire to a small hamlet. Accio! Leviosa! Revelio. Там дверь есть. О. You can't imagine how inconvenient. Оу. Так, дорогая Сатьявати, хочу тебя обрадовать. Пришла весточка от моих знакомых. Короче, это, наверное, к нам-то не относится. Или, ну ладно, похуй, да, почитаем. Это пришла весточка от моих знакомых из Кембриджа. Они признали, что неверно понимали природу метеорных потоков. Два астронома из Ирландии и Великобритании на основе работ астронома-итальянца. Заметь, все они маглы, что-то выработали метод, позволяющий по расположению пыли на околоземной орбите определить, к какой комете относится метеор. Бля, зачем мне эта информация? Короче, с нетерпением жду нашей поездки. Короче, это к нам вообще не относится, блядь. Просто что-то письмо лежит, и мы читаем, блядь. Что за хуйня? Revelio. Бля, что с этой штукой делать? А, это ключ, видимо, вставить надо, да, наверное? Accio. Нет. Leviosa. Lumos. Не, ничего не работает. Подожди, а чё? Вот эта хуйня сломалась, как будто, смотри. Отпусти. Во. Revelio. Так, нам надо туда наверх. How nice to see you, my young friend. A Daedalian key. I wonder where it might lead me. Revelio. Я вроде нашел. Шкаф, или может не то. Не, ну вниз надо идти вообще. Посмотрим, что тут. Псих, блядь. Revelio.
Космический телескоп. Это телескоп лучший в своем роде прибор. Идеально подходящий для наблюдения за Луной, звездами, всем остальным, что можно найти в ночном небе. Это, видимо, отсылка вот к этой штуке всей. То, что мы читали письмо до этого. Та хуйня, которая улетела, надо было за ней, наверное, Off бежать. on another adventure. Revelio. Не, ну я типа нашел, вот он. There's the cabinet. How do I get this key in there? Шлепнуть. Лол. А, ну может, когда он пролетает. Got it. Понял. An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. Коин — это монета, прикиньте. Биткоин, то есть бит-монета. Нормально. Handy resource indeed, your field guide. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like a Gryffindor house token. I bet it unlocks our house А, или chest. жетоны такой. I call them house chests. I've seen the one in our common room and heard there are also in the other common rooms. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Gryffindor house chest. Блядь. Ой, прям рядом с ТПХой. This must be my house. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. Ух, нихуя себе. 1 из 16, блядь, это еще 15 штук найти надо. А, ну да, я понял, я встречал там одну, наверное. Или два шкафчика вот эти, когда я говорил, еще там за угол я заходил, смотрел. How inconvenient travel was before I invented flu powder. Да, но меня особо не ведут. Выход куда? А, на улицу. А там, получается, все время ключик будет рядом летать, что ли? Revelio. Accio. Levioso. А, подожди. Lumos. А куда тянуть? Revelio. Нас съебывать будет, да? Lumos. Где это зеркало, я хз? А, он внизу. Блять, а его же надо, чтобы оно работало. А, хотя нет, оно же под светом работает. И?
Ну что сделать надо? Revelio. А, вот. Всё. Не, мне кажется, я заебусь с этими жетонами. Я просто не знаю, куда идти. Хотя, может, в этом-то и прикол. Хотя хуй знает. Здесь где-то может быть. Revelio. Вон наверху. Сходу не попадешь. Бля. Какую-то другую лестницу надо найти, может там. Хотя, может, снизу вообще. Да, тут посмотрим. Может, отсюда тоже в другое крыло будет. А, или нет? Revelio. И она, по-моему, еще выше была. Так, это у нас загадка вообще. А я ее, кстати, так и не открыл. Ага, вот тебе, пожалуйста, ответочка. 0, 1, 2, 3. Ну, понятно, я уже это понял. А, так это... Это не грязь, это, короче... Ну, наверное, какая-то птичка сидит на ветке, блядь. Типа вороны, может быть. Хуй знает. Тут главное, смотри, вопрос. Плюс. Интересно. Почему здесь плюс-то? Плюсики идут, не минусы. Ну да, по-своему сейчас сделаем. Горыныча 2. Горыныча 2, ну да. Только тут 14. А здесь почему-то 9. Ладно, будем отталкиваться от этой штуки. Так, 9 минус 2, 7. 7 минус 3, 4. 4. 0, 1, 2, 3, 4. Да, вот это. А на второй 4 минус 1 это 3. 3 минус 0. Ну, 3. 0, 1, 2, 3. Горыныча надо поставить. Должно сработать. Рыбацкие доспехи. Рыбацкие доспехи? Я могу доспехи одеть? Чего, блядь? Как там? Escape. Легендарный. А, стой, подожди, я могу... Это же стандартное? А тут 7 сразу. Ну-ка, подожди, вот я его одел назад. И изменить внешний вид. Да, так это работает. То есть, блядь, ебать, я думал, она отдельная вообще. Прикольчик, прикольчик. Такая, ну-ка, постой-ка. А шарфики я тебе продал, короче, которые были у меня. И ничего не выбрано, я понял. Бля.
Но зато что, немножко там денежек заработал, получается. И перчаток никаких, ну только такие. Тоже ничего нет. Так, вот это надо посмотреть. Рукоятка палочек. А какая лучше? Похуй. Шляпы. Тоже 7. Угу. То есть он будет одет, но видно его не будет. И я при этом в капюшоне буду, и при этом шляпа у меня будет одета, у которой уровень 7, а защита 13. Блять, пиздец. Если б я знал изначально, у меня были уже, наверное, имбовые какие-то моменты. Ну ладно. Можно, кстати, в магазин сбегать. Прикупить. Так, а чё я в инвентарь-то полез? А, доспехи там я какие-то нашел. Страница учебного пособия по нумерологии. А, это понял. Достижение. Угу. Понял. Не то. Ладно. Ух ты, еще одна дверь. И не одна. Вообще загадка, пиздец. Две двери. Так, ну хорошо. Сейчас разберемся. Так. 17 минус 6, 11, 11 минус 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Лягушка. Вторая. 8 минус 0. 8. 8 минус 9. 8. 7 получается. 1. Единорожек. Вот, да. Вот, шарф, заебись. Письменный стол. А чё звук такой? Revelio. Сундук, кстати, стоит. Специальная форма какая-то элегантная. Так, давай эту теперь открывать. Так, 15 минус 5, 10, 10 минус 0, 1, 2, 3, 4, 5. А, 6 это так получается. Так, 15 минус 5, 10, 10 минус 6, 4. 1, 2, 3, 4. Вот это. И 18 минус 0. 18. Короче, 18 минус 13. 8 минус 3. 5. 5 получается. 9, 8, 7, 6, 5. Чебурек этот ёбаный. Так, очки какие-то. Нормально. Пустая квадратная рама. Revelio. Ха.
Что хоть там пишет? Так, погоди. Сейчас посмотрим по шмоткам, что. Тоже 7, нормально. Одеваем, но мы сейчас скроем их. Можем вообще вот такое одеть. Да ну, как дурачок. Просто сделать невидимое, но она будет одета, вот и все. Так, шарфик. 7 тоже хорошо, защита. Ой, нападение 12. Использовать. Вот это, да. Темных искусств, да, тут оно есть. Он и есть. Но мы его скроем. Получается. Потом вот здесь что-то мы нашли. Вот это еще один был. Оденем вот эту. Вот эту. Вот эту. Вот это. Темных искусств, да. Ага, там пижама будет под низом просто. Может, пижаму ему эту оставить. Ну, так-то она будет одета, конечно, но мы будем пижаму видеть. Так-то тоже он неплохо выглядит, да? Но что-то как-то белое, оно не сочетается с злом, блядь. Белое же, наоборот, это вроде как что-то светлое. Ням-ням, ням-ням-ням-ням. Вот, глядя на него в таком одеянии, мне хочется в этот поиграть. Assassin's Creed Syndicate, по-моему. Там эти там брат и сестра-то Фрай, которая. Деваха, по-моему, подобным образом была одета. Что-то маленько похоже. Так, что там я еще взял? Внешний вид. Ставить ничего нет, примерно характеристик. Ну, наверное, пока нельзя. Перчатки надо заменить. Испытание пока ничего не готово. Выполнено. Ага, перчатки новые. Выполнено. Очки. Ну-ка, сейчас, ну-ка, тут 1000. Угу. Не-не, снаряжение. А, нет? А где они у меня одеты? Перчатки. Вот где перчатки? Что за хуй? А, подожди. Да, блядь, одень. Я, видимо, вид вот этот вот. Вот это, наверное. Вот это, скорее всего. Красненькие жакеты были. От темных искусств. Ну вот, кажись, как-то так. Так, ладно, едем дальше. Тут у нас все. Ходим отсюда. Короче, ладно, нахуй. Не буду я жетоны эти искать. Прям телек еще вырубится. Будем прыгать сюда. Always wondered what the other houses common.
Ждать или начать? Не понял. Чё это я валялся? Я уснул, что ли? Профессор Фиг. А, это наш чувак. Professor, Я забыл про него. I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Revelio. How nice to see you, my young friend. Блять, новое задание какое? А, хитроумные ключи. Или оно у меня, наверное, и включено. Первое воспламенение. Бля. Вот это мне надо, да, видимо? Пока я рядом. Ладно, побежали, короче, туда. Revelio. Бля, там сундуки стоят. А, они, может быть, за замками, что ли? А, это катана? Гекат, ну да. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments.
As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. Блять, You may ладно. be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Okay. You know where to find me once you've finished. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. А, победить двух. Бля, мне это уже нравится. На тренировке с каким-то челиком. Revelio. Accio. Нет. Два. Levioso. А, или нет вообще, лол. Ладно, похуй. Она же, по-моему, готовая. Что я, по-моему, с ней делал? Так, тут у нас вот это. Да. Последнюю страничку надо найти, кстати. Ready for another round? I think so. Revelio. Who shows up? There's no one in the school I'd be afraid to join. Замок. I know, Sebastian. I know. Что это за дверь такая? Accio. Reparo. Levioso. Хуй с ней. Чё, погоди. Тоже замок. Glad you're back. Так, можно использовать тренировочный манекен. Ну-ка, что ли? Да, первую, а потом вторую. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Используем все. That was something. Accio. А что это было? А, надо было, блядь, ударить. Excellent form. Levioso. Nicely done. Levioso. А, понял. You'll get it. Levioso. Accio. Good one. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling Я не with знал, что их father? можно чередовать, кстати. Ну, давай Себастьяна, это возьму Себаса. Или один? I'll be Похуй. dueling solo. Then Давай let's один. get to it. Бля, тяжело, наверное, будет, кстати. Ready to get thrashed?
А их трое? Apologies in advance. Пиздец. Сейчас проебу стопудово. Levioso. Protego. Stupid. Levioso. Accio. You're better than that. Protego! Stupid one. Levioso. Act like a winner! Accio. Stupid one. There goes my wager. Perhaps one day I'll sign up for a round. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all. Мне вот интересно, а вот эта вот помощь, когда кьюшка прям появляется и игра типа замедляется, а так всегда будет, типа? Я думал, это только на начальном этапе. Тогда, ебать, вообще легко все. Assignment's all finished. Так, надо вернуться. Там это задание с жетонами, которые... Или нет, или я туда и бегу. Значок-то как будто не это, не основное задание. Ну нет, это она и есть. I trust that Bradley was able to accommodate you and that you found success. Так, скелет гибридского черного дракона. Это большой скелет дракона, который висит в классе защиты от темных искусств. Предположительно является трофеем, взятым профессором Гекат после того, как она в одиночку разгромила одну из крупнейших браконьерских банд на востоке Уэльса во время большой облавы на браконьеров 1878 года. Понял. Endeavors? I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Интересно, на пятерку будет или на какую? Или его надо будет просто заменить? Меню выбора заклинаний Т. Вот это пламя. Перетащите на ячейку заклинаний. Чинилка, которая не всегда особо нужна. Можно сюда? Нельзя? А чё это? Чё нельзя? Почему? Хуй с ним. На тройку. Чё, кого поджигать надо? Incendio. Манекен. Там нихуя он откатывается. Levioso. Accio. Incendio. Getting it. Keep at it. And do try not to insinuate yourself. Levioso.
Here. Incendio. Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? Ок. Так, идем к профессору Фигу. Фигушкину. Ну, я маленько пожестче стал, получается. С таким-то заклинанием. Revelio. А. Lumos. Я не вижу, короче, где это, может тут? Вон она. А, ну-ка, кстати. Где я увидел-то? Revelio. Наверху. I've always said that travel broad. That's it. Ну, по пути их, короче, собирать. Это второе, то есть еще 14 надо найти. Пиздец. Кайца. Похуй. И главное взять. То есть не просто прочитать, а взять. Зачем? Че, опять спать лег? Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office. 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Так. К Сибасу. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention.
What was that all about? I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books, so do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Ага, красная зона. А типа уже ночь, да, получается? Нихуя там дракоша. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Блять, вместо чего его? Вместо света? И чё, все, погнали? Quietly now. А сколько работает? I shall pretend I cannot see you. Оно всегда работает? Нет, когда, типа? А то, что перед ними дверь открылась, похуй, да, вообще? Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Aloha Mora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Aloha Mora charm on the lock. So now it's just this key.
Don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Is someone there? Is that you, Peeves? That wasn't so difficult after all. Now to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Заманить, в смысле, просто налево? Ghost, don't let her see you. Ага. Блять. Should be in the clear. No need for us to be skulking about. Можно не So прятаться? what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. Ouais. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? Revelio. I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Levioso! Бля, я думал, это 15-я последняя, это вообще первая из 25. Revelio. Who have we here? Блять. Sebastian Solo and his new little friend. Так и должно быть. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Ну да. Reparo. А стрелочка красная вниз, значит она хуже, да, чем то, что одето. Вот тут вообще охуенно работает просто. Of course, traces of ancient magic. А, та самая... That's it.
Вначале это было, ну, вот эти сгустки, или как их правильно? Хуя себе сундучок. Кельтский костюм. Ну-ка, подожди. Тут 15, давай его оденем. Так, а чё я еще? Шляпу. А, тут 13, ну давай, может быть, продать. Шарф. А почему он закрытый? Закрытый. Ну, хз. Ладно, похуй. Что еще у нас? Туркоятка новая. Вот это. А в чем разница? Видимо, просто визуалка. Ну, пусть будет. Так. Тут у нас ничего. Where might this lead? Сейчас, буквально минутку, я приду. Так, все тут. Revelio. Reparo. Accio. Ah. Блять, или нет? Бля, он там что-то сказал? Раскройте секрет. Ну-ка. I wonder if I can hit the rune with a spell. А, может просто надо ёбнуть по ней. Да. Not surprising. Guards at the ready. Нихуя себе, блядь.
Levioso. Accio. Revelio. Accio. Levioso. Reparo. Что-то я хуй знаю, как туда попасть. А, может, подожди. Он только там открылось. Но еще и на время, блядь. Блин, а как же туда попасть? Хотелось бы сундучок этот открыть. Хуй мне, а не сундучок. Не. Revelio. Может... А, подожди, я понял. This must be the way forward, but to where? А, подожди. Блядь, кот опять залез. А, это, видимо, чтобы с этой стороны открыть, короче, туда пройти. Блядь, ебаный сундучок. Revelio. Не, кстати, подожди. Огонечек бы. Бля. Не, нормально. Best keep my wits about me. Ой, бля, нихуя, сейчас пизделовка здесь будет. Incendio.
Here. Leviosa. Stupid. Ебать жестко. It is a book after all. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Директриса. Morganach. Welcome. Professor Rookwood, Professor McCaw. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts Почему itself не is Elder a Magic? stronghold of Ладно. ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Sebastian.
Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. there was nobody else. I came alone. Не предал. Sebastian, what will your uncle say? Записываем в друганы, короче. Как бы. Во, наконец-то. А тут надо будет сейчас без палева ходить или уже типа утро? Чувак все хуярит сидит. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Revelio. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about RAINRAY, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand.
I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. А что с зельем-то делать? Я там купил какую-то штуку, мне, наверное, в свою комнату надо идти, или что? Или кого? Или куда? О. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Прикольно. Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Бля, может пока не сейчас. Тут есть задание. Блять. Ух ты, ёпта. Так, блять, в смысле выйти, ладно, похуй. Ну понятно. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. С пушишкой. Так, погоди. А здесь у нас что? А все это ну, с одним и тем же чувачком говорить. После них, наверное, можно будет к этой Гекате идти. Ой. Hello there. Future champion coming through. Could you remind me how the Daedalian keys work again? When you spot or hear a flying key, I hope... Да. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. А что там, огонь, наверное, надо достать, кстати. Accio. Incendio. Leviosa. That's it! Accio. Incendio. Excellent form! Accio. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. Ебать жестко, пиздец. Nicely done! Но я все это не запомню. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel.
Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? I'll go it alone. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Бля, их 4. А, понял. Incendio, Protego, Stupid One, Levioso, Accio, Act like a winner. Incendio, Protego. Stupid One, Accio, Incendio. А, его нельзя так поджигать, я понял. Come on, Levioso, Accio. You're better than that! Incendio. Accio. Incendio. А чё он стоит? Лоу. Some big hits that round. Почему этот чувак стоит? Что-то хрень какая-то. What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Yeah. I'm flattered, but I don't deserve such an honor. Come now, you're the undisputed winner. You should revel in your accomplishment. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Типа намек. Может, нет? Ну-ка, погоди, посмотрим. Наверное, просто вид. Так, перчатки. Ура. 16. Просто черный. Ну, хуже это лучше. Что еще нам дали? Ничего больше не давали. Ну. Spare a moment? I could use your help. You wanted to speak with me? I did. Hello.
I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Well, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plants should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Revelio. Так, богато украшенный фонтан с искусственно вырезанными статуями обитателей волшебного мира, в том числе с каменными сиренами, обрамляющими основание фонтана. А я разве не брал ее тут? Ладно. Хотя там показали, типа, столько-то и стольки. Revelio. Ипопоточники, блядь. Это волшебные летающие насекомые, производящие патоку или потоку, блядь, которые при употреблении в пищу вызывают меланхолию. Они питаются крапивой и, короче, бла-бла-бла. К сожалению, известно, что они заражают ульи, оказывая пагубное воздействие на мед внутри них. И чего? Incendio. Ладно. Revelio. А может свет надо? Я хуй знаю. Не, ну здесь надо найти. Или это вниз? А, вниз надо. Сам палочку убирает, я понял. These dry vines are one spark away from becoming kindling.
This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Lumos. Ого. Revelio. Зажечь можно. Да, блядь. Incendio. Lumos. Хуёво. Revelio. Lumos. Incendio. Lumos. Revelio. Incendio. Dobra. Lumos. Incendio. Ой, бля, что я сделал? Lumos. Я думал, починить надо. Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. Lumos. Incendio. Lumos. Так, что-то хорошенькое нашел. А у меня это разблокировалось уже. А я нашел еще лучше, да, превосходную, этот необычную. А, видимо, от уровня зависит, наверное. Ну, 16. Квиддич. У них уже выбрано. Вроде и все. Revelio. Incendio. Так, господи. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. А типа тут не пройти. Lumos. Ну да, видимо, здесь просто сундук открыть и все. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Монетки. Incendio. Lumos. Тентакулы, блядь.
вроде все тут. Revelio. С огненным шаром. Интересно. Ну да, пожестче будет. А, ну-ка, погоди. А, ну да. Ух ты. Счастливые перчатки лепрекона. Когда посмотрим сейчас. А, это, видимо... Да, это вид просто. Не, подожди, вот эти вот. А, стойка, вот эти. Да, вот эти. Нет, оставлю. А что там было? Какой-то плащ. Вот этот. Что такое, блин? Да не, хрень какая-то. Хотя, по сути, можно по-простому одеть. А что, еще вроде все? Вроде бы. Revelio. Я пришел оттуда. Кажется. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. Do you think if we asked Sharp? Ну, видимо, туда не попасть. Дверь же закрыта там. Revelio.
Revelio. Это смотри-ка, можно попасть. Ладно. Я мог сюда попасть. Так, сливы, цепелины. Это похоже на редиску оранжевого цвета фрукты. Парят вверх ногами, когда вырастают. Некоторые считают, что они могут обострять восприимчивость человека ко всему необычному. Понял. Все? Вроде бы все. Подожди, а как же так? Ну-ка. И вправду, да, была дверь. Вот она, вот эта дверь. А я туда наверх пошел. Да, но здесь будет закрыто. Стой. Revelio. Да. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Хуя себе, блядь. Пиздец, блядь. Орущая картошка, блядь. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now for our next task, we'll be planting. Это странная училка, да? Что-то с ней не так. I need to have a brief. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. I should think Professor Garlic would be more careful with her mandrakes. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. А чё тап? Это чё было? Ладно. Yes, Professor.
Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Будет готово через типа 10 минут. Здорово, это Hogwarts Legacy. Прохождение. А чё, типа надо 10 минут ждать? Или чё за хуйня? Можете добавить удобрение к этому растению, чтобы повысить его урожайность. Можете создать удобрение, накладав навозный компостер, блядь. Освободить, да, типа убрать. Где она у нас? Ну хорошо, посадил. А дальше что? Типа реально ждать 10 минут, что ли, или я тупой? Ну, я когда там на прохождение что-то у меня есть, там бывает, есть что-нибудь, какие-то стрелялки там и так далее. А так я там, не знаю, овер играю, что-нибудь такое. Там все это есть. Просто прохождение это. Hogwarts Legacy. Тут типа сюжетка, все волшебное такое. Подожди, может, наверное, просто выйти надо? Да. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Так а то, что посадили, что, типа, уже все похуй? Не похуй. Keep at it. Ладно, A хуй с garden ним. requires patience as much as water and sunlight. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. Они все равно разговаривают, блядь. Good. А, он за мной бежит, я Really понял. good. But you outright. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Спасибо, окей, давай. Grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a thumb. Так, once. соберите урожай Don't китайской worry, nurse жующей Benny put it back on. капусты. Trust me. You just now see that dummy. А Just сколько их toss the собрать? cabbages at it. And they'll do the rest. Атакуйте манекен с помощью китайской жующей капусты. Как? На тап? Удерживайте тап? А ну. Прикол, блядь. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her. Хуя себе, китайская или какая там honking daffodils in жующая tatters. капуста его жесткая. Бля, нихуя прикол. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but
Well, imagine that wasn't a dummy. Ну да. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. А, в итоге она самоуничтожилась, понял. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragonhide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. А ну-ка. Thank you, Professor, but looking after plants isn't all that thrilling to me. I think you'll come to see that the fruit is well worth the labor. As we herbologists like to say, tend to your plants and they'll tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Так, все, съебываем отсюда. Hope those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. Так, а где у нас? Сюда, наверное, надо. А мы тут не были, да, типа? Но мы сюда не прыгнем. Придется бежать? Далеко, кстати. Или... Подожди. Блять! Я на тап нажал. Lumos. Revelio. Ну, куда она улетела? Lumos. А, ладно, похуй. Ну-ка, сейчас я посмотрю. Да нет, здесь... Ну, это, видимо, не тут новое задание. И не тут, кажется. Хотя нет, вот это, по-моему. А, нет, это северная часть Хогвартса. Это ТПшка, блядь, я перепутал. Ладно. Нихуя тут дохуя места, пиздец. Ладно, побежали. It's astonishing what one can learn.
все. Revelio. Нет никого. Быть тыквы, блядь, здоровый. This could prove dangerous if I'm not careful. Пусть попробуют напасть на меня. У меня есть зубастая капуста, блядь. А, блин, ладно. It is good to see you, my friend. Там еще задание какое-то. Off on another adventure, are Или это we? не задание? Не задание. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Бля, да, потом, короче, сначала основную возьмем. Wonder who lives here. It is good to see you, my... Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? Наверное, не стоит ей говорить. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. То есть просто I попиздеть. beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Revelio. Или может... Ну давай к этому челу сходим. Seems a pleasant enough easy place. Опять шмотку нашел. But, Mummy... Archie, I don't have time to argue.
I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. But you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with wings. Очки лучше. That's enough. I'm too tired for your stories today. Revelio. Here where I can see you. Why don't you do some more drawings for me? Very well, Mummy. Снаряжение заполнено. Бля, надо было, наверное, продать или разобрать. Ну, продать лучше. Так, сейчас давай посмотрим, что там у меня. Самое стрёмное сейчас найду. Так, очохи. Гинем. Это, по-моему, что-то было самое хуевое. Хуя себе, блядь. Слабое. Вот это вот первое. Не-не. Разобрать получается. Уничтожить, точнее. Сейчас посмотрим, что там было. Бирюзовый плащ. Да, посмотрим. На 18 у нас был вот этот 7-11. Легендарный, блядь. Да, надо до магазина, короче, добежать, блядь. Получается. А что тут еще есть такого? Revelio. Больше ж нихуя. Там монеты вон какие-то. Или что это вообще такое? Бля, надеюсь, магазин. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Hello, sir. Какой-то скупщик, может. What do you sell here? Hello. Типа I'm Jalal странствующий Singh, and this is продавец. my potion shop. Типа. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? What can I help you with today? За 0. 0. Да не, мне кажется, это лучше не ему, а там, где шмотки продают. Пиявочный сок, фу, блядь. Короче, ничего не надо. I hope to see you again sometime. О, красненькие, ну-ка. Ща попыздимся. Я им сейчас капусту эту кину еще, посмотрим. Плевун, блядь, это пауки какие-то ебаные. Нихуя, что творит, да? Капуста, блядь. Это она же, кстати, его и добила, блядь. Клык-паук. А, это капуста разбил. Короче, сейчас я прыгну в этот торговый такой поселок, там есть. Хоксмит, по-моему. Да, вон. О, парикмахерская. Модные прически. Вот магазин одежды.
Это зелье. Хотя здесь зелье. А, это аптека. Бля, может быть, ну, кстати, зайдем. Может быть, можно будет немножко внешность поменять, типа. Да я шрам хочу поменять, что-то какую-то хуйню сделал, ему пиздец, ему не идет вообще просто. Hogsmeade, here I come. Anyone can run a shop. Стоп. Помогите, не знаю, тут Uplay другой вообще. А разве не должно отмениться и типа меня вести к этому магазину, на который я метку поставил? Странновато как-то. Before you ask, I'm all out of the new socks, so if your feet are smelly, you'll have to work it out for yourself. О, какие они слабенькие у него. Чё, прям ничего нету. Не, все слабое. Ладно, продать. А, тоже за 0, да? А цены одинаковые, кстати. Ладно, хуй с тобой. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. Как музыка, блядь. Так, окей. Теперь... I suspect you have a sharp eye for fashion. Погоди. Be sure to stop by. Так, осталось всего по одной, да, как я понял? Ну да. Теперь в парикмахерскую сейчас зайдем. Так. Вот там же были фиолетовые точки. Что за хуйня? Хотя, кстати, ночь уже. Меня ругать не будут? Ah, hello. And how would one like to be styled today? Hello. Oh, come in. Come in. Welcome to Madame Snelling's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce myself. They used to call me Snelly. Oh, Snelly, why aren't you studying to be an aura? But I showed them. They're stuck in the dust at the ministry, and I'm here thriving. Absolutely thriving. But look at you. Look at you. I can certainly see why you paid me a visit. Looking for a change, are we? Why not, I say? What sort of change? Some are going for that muggle with consumption, sort of death becomes me allure. Короче, давай уже ближе к делу, Why блядь. don't you spend a... What services do you offer? Прикинь, сейчас только... What is it you might be interested in? Заебись, есть шрамы. А у меня вот это же было, да, где-то? Ха. Челка, блядь. Да не. Бля, еба, мне изжога началась еще, пиздец, мне прям плохо. Что-нибудь, да, вот что-то вот такое, короче. Вот это вообще хуйня, блядь.
А его нельзя поворачивать. А это вообще ничего, да, типа? Веснушки, родинки. Да, в итоге какой поставить, что хуй знает. Нет, тут ничего не надо. Ну и подтвердить. You take care now, and I shall hope to see you soon. Сука, как мне хочется Fable 4, чтобы вышел, ёбаный рот. Там вот что-то подобное будет стопудово. А, ну собственно, чё, я продал же, да, всю хуйню. Сейчас я прыгну. Карта мира. Вот сюда. Нет, постой. А, здесь все нормально. It's like a place right out of a storybook. Я к этому челу не подошел. Сейчас две побочки эти выполню. Надеюсь, не сильно длинные будут. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see when I said as much. Ah, понял. I'm sorry this happened to you. That is very... I did enchant... Slim though the chant. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. А, сейчас, погоди. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Интересно, тут есть вообще сабли, ну как оружие? Да вряд ли, наверное. А, или... Подожди, я же ее забрал. Бля, я забыл, я же забрал ее точно. Я же разобрал какую-то хуйню. Еще будем тележку отбивать, походу. А что у меня там? Какое было спрятано? Починка вроде. Да-да-да, починка. Ну, пусть свет будет, похуй. Кто-то монеты бросил, бля, что за хуйня? Еще. Ugh. Shame you're so foul. How's the right? I'm on the right track. Поджигать. Понял. Ну, пауки боятся же огня вроде.
This must be it. Looks as if there's more than one way to enter. Arn will regret not joining us. If he doesn't come round now, he'll be made even more of an example. Any who oppose RAINRAY. Сторонников победить всех врагов. Хорошо. You've been paying attention. Why, as a grapper you are. If you are there. Great to fight. Incendio. I will make it. Your spells glance off of me. Stop this. I work best. Not quite. You won't get away with that. Оу, ты-то шмотки поднял. An utterly what an unfortunate disappointment! It was pitiful! Accio. This will not go. Revelio. Ой, бля, я решил перезарядиться, короче. Проблемки. That was quite something. Now, to free Arn's cards. Там что-то, блядь, какой-то болт найти для арбалета надо было. Сейчас посмотрим. Грибочки, блядь. Revelio. Оу, а чё оно так? Угу. Декорированный. Ебать. Окей. Не, подожди. Revelio. Пособираю тут все. Бля, пиздец, у меня изжога началась вообще. Бля. Прочные дуэльные перчатки. Ну это визуально, видимо, хуйня. Так, сейчас. А эти 8-16. А, так лол. Я вот эти нашел. Эти можно будет продать. Заблокировано. Потому что 11 уровень, понял. Ладно, пусть. Вау. И рукоятка, да? А, 30. Это внешний вид, походу, был. Да и хуй с ним.
Нихуя себе. Revelio. Сами точатся. Accio. Levioso. Accio. Revelio. Ладно. А, там надо зайти. Подожди, а это что? Вход в подземелье? Revelio. Чего за хуйня? Lumos. Нет. Incendio. Нет. Accio. А, ну-ка, погоди-ка. Нет? Incendio. Видимо, нет. Quite an enchantment. The carts are returning to Arn. Коляска поехала сама. Revelio. Вроде бы все. Что, блядь? А, их две. Они сами типа едут? Наверное, теперь нужно следить, чтобы никто не напал. А, наверное, просто к нему надо бежать, да и все, они сами доедут. Not my fault you're a deadly great spider. Revelio. Чешуя гибридского черного дракона. Гибридский черный дракон — это огромная тварь, которая может вырасти до 9 метров в длину. Большая грубая чешуя, принадлежавшая одному из этих драконов, является ценностью арчибикла какого-то, который он хранит в своем тайном убежище. Levioso. Accio. Incendio. Potato. Stupid. Надо поджечь его. Levioso. Accio. Incendio. Чё, блядь? Ладно. On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine.
Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Not sure how I'd fare in. Так, теперь туда. Might I beseech you for some assistance? Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool, essentially a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than that. Сразу не берется, что за хуйня? Anything else you found would Мне надо be all подумать. yours. Может, у меня чего-то нет? I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. Там что-то It would красное mean было. so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. А я могу нырнуть-то вообще? А, да. Тут быстрее. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Боком плывет. Малиновый цилиндр. Бля,
Еще какую-то хуйню нашел. Кто ее выкинул сюда, блядь? Полный костюм, походу, здесь валяется. Последняя. Да. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Ну-ка, я могу так залезть сюда. Так, шарфик. Это одетый у нас. Это мы нашли. Нихуя. А у нас 11 уровень, кстати. Можно будет это... Там мне какая-то шмотка была. Можно будет ее одеть. Да, каждый раз вот это тыркать. Нет, не перчатки, что-то другое. Это одето. 11, 11, 20. Ну, кажется, я все одел. Кажется, да. Кажется. Didn't find the dive too terribly difficult. Нет, хуй залезешь. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? Нет. Прикинь, так сказать. Да, ну просто так не отдам. Да, ну я оставлю ее себе. Что за хуйня? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me. And for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. А, сейчас. Всех цены одинаковые, короче. Aren't you the student who ran all those goblin loyalists off? Hello, Mr. Sam. What can I do for you? What do you have for sale? What can I help you with today? I'll have no trouble selling this. Thank you. I hope to see you again sometime. Revelio. Seems a pleasant enough little place. О, бля. Замок висит, по-моему, да. Handy resource indeed, your field guide.
They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Step aside! You there! I'll watch the light go out of your eyes. I'm not going anywhere. You take this student on the fight! What have you done? Accio! What on earth just happened? Revelio. I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin, gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Knockturn Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the... Revelio. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swirl.
We'll see what happens. А лол, он сам что ли это сделает? Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Revelio. Lumos. Incendio. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Merlin's beard! How beautiful! What's Revelio. today? I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Это ж можно, короче, сбегать, где эти гномы были. Там что же эта хуйня была? Бля, я не помню, где конкретно находится. Надо куда-то поворачивать или нет, хуй его знает. Я забыл. О, зайчик. Revelio. Может, здесь? Да. Но это не то место. I know what that means. Merlin trial. Incendio. Нет. Accio. Где-то еще осталось. Вот. А вон она. Как я не заметил. Еще есть. I should investigate. Revelio. Вот там. Accio. Да ладно, еще есть? Revelio. Ну да, где-то поискать надо еще. Здесь он говорил, нужно осмотреться. Может, поджечь надо? Incendio.
Revelio. А, вон она наверху, блядь. What's that? Settled. Бля, я там, по-моему, шмотку какую-то открыл. И все, типа. Что, посмотрим? Нет, нихуя не открыл. Испытание, что у нас? Расширение инвентаря. Прикольно. Тоже. Понял. Почитать про них. Пепламбы. Неплохо. А. А не с ними ли я пиздился до этого? Тролль в доспехах. Ладно, похуй. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Кувырок. Ладно, окей.
Блять, вату что ли поменять? Ну потом уже. Бля, сколько? Бля, уже 3 часа 13 минут серия идет. Нихуя себе. А мне казалось, только 2 часика подходит. Бля, ну да, короче, что-то мы Have you found anything to prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunking for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname. Thank you again, and have a good day. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunking for me. «35-й уровень, кстати. Это что такое у нас? По зельевому варенью. Давай. Сейчас нас, наверное, будут учить, как варить зелье какое-нибудь. Is. Professor Sharp's desk. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Он бухой, что ли, блядь? Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Как дурак мышкой Please be лозишь по столу. meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Ебать, я прям как ведьма какая-то, нахуй. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Что, все? А, нет, еще не все. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant!
And it matters because you can be a part of something truly creative. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Endurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. I've enough to worry about collecting the ingredients he wants me to get. I'm afraid I can't help you. I understand. I'll sort something else out. Блять, а ведь надо было, наверное, взять. Your potion should not be there. Я взял все-таки это перо, лоу. Your potion station's organized and free of clutter. Подожди, а где этот дурачок? Вот он. Просто, если бы меня попросил тот чел, который меня не сдал, я бы согласился. Сейчас приколимся, подожди. Gareth. Hello again. Впрочем, ничего. Never mind. Блять, или дать ему перо. Да пошел он нахуй. Кто он вообще? Should you chop the Dittany or crush it? Wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Рецепт. Эдурус. А вот это, кстати, Феликс Фелицис какой-то. Это, кстати, было... Как оно? Deluxe Edition издание. Ну-ка. Увеличивает шансы выпившего на успех в своих начинаниях. Что-то. Также шансы найти предметы. В частности, в течение одного игрового дня показывает на мини-карте расположение больших сундуков с добычей. Златоглазки. Это в Ведьмаке же было, по-моему. Ладно, нам вот это надо сварить. Защитную какую-то хуйню. А ничего тыкать не надо? Само варится, да? Само готовится. Усиливает защиту выпившего, покрывая его прочной каменистой кожей. О, бля. Что, еще одну? А, нет. Ну, все получается. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Фу, ну его. Драконье дерьмо. Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Не могу с ним поговорить. Сука ты. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked О, about it more. слава. Wasn't expecting that literally to blow up in my face. It was rather brilliant, though. I'd better clean up. You should finish brewing your potion if you haven't already. Как тебе перо отдать, придурок? Бля, походу все. Не отдашь ему перо? Ну и хуй с ним. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. Glad you managed to stay on task. Not every class is so eventful. I saw Mr. Weasley speaking with you earlier. He can be quite persuasive. Glad you managed to resist. А он даже знал. You've done well today. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student.
I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. And you can keep that whooper feather. This time. That'll be all. Он знал, что я забрал перо. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Что, я же могу сварить вот эту хуйню? Да, могу. Уничтожить зелье. Зачем? Sir Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. Прикольно, да? Письмецо, бля, прилетело. Поговорите с почти безголовым ником, блядь. Ебать. My robes are going to reek from Так, ну я, собственно, чё? Все готово. Короче, спасибо всем, кто смотрел. На этом все. Когда следующая серия будет, не знаю. Я пойду похаваю сейчас. Там посмотрю, что по делам у меня. И это, если дел особых никаких не будет, то можно будет, по сути, продолжить. Тут и так серия на 3 часа 25 минут, блядь, вышла. Куда там? А. Ну-ка, вот сейчас, подожди, сохранить игру. 16:45, нажимаю. Бум. А, прикинь. Нужно было зажать. Зажать надо было. А я вот так вот тыркал. И такой что-то смотрю, ничего не происходит, короче. А внизу, вон, видишь, вот здесь, вот. Если навести, вот она. И также можно вон удалить. И там тоже было 16 вот с хуем, типа, я только меня смотрю, время другое. Чё оно не вставится, типа, баг какой-то, или типа нельзя сохраниться, а надо было повнимательнее быть и смотреть вот сюда вот вниз. То есть зажать надо левую кнопку мыши, чтобы сохраниться. Короче, как-то так. Все, давайте, до скорого.